start করো ডক্টর আশিক। Honorable Chairperson of this clinical of this morning session, respected teachers, and my dear fellow colleagues, Assalamu alaikum, good evening, good morning, and welcome to you all in today's clinical case presentation. In today's presentation, moderation done by Dr. Anwar Hussain, Assistant Professor, Cardiac Surgery, NICVD, and presented by myself, Dr. Ashikur Rahman, resident Phase B Cardiac Surgery, NICVD. Shathi, 20-year female, hailing from Kumarkhali, Kustia, admitted on 22nd November 2021, date of discharge 14th January 2022. Chief complaints are shortness of breath for 6 months, palpitation for 6 months, and easy fatigability for 3 months. History of present illness. According to statement from the patient, she was reasonably well 6 months back. Then she developed breathlessness and swelling of different parts of body while she is infused with large volume of IV fluid due to rupture of placenta membrane. At that time, she was para 0, gravida 2, 36 weeks of pregnancy with bad obstetric history with rupture of placenta membrane. Eventually, she delivered a dead baby by normal vaginal delivery. Symptoms relieved by taking rest and medication. After that onward, she develops breathlessness, palpitation, and easy fatigability on moderate to severe exertion, which is relieved by taking medication and rest. Breathlessness is not associated with cough, hemoptysis, lying flat, nighttime sleep disturbance, allergy, or seasonal variation. History of past illness and drug history, nothing significant. Personal history, married for 3 years, all his family members are in good health. Obstetric history, para 0, gravida 2, with bad obstetric history. Systemic inquiry, nothing significant. On general examination, ill-looking, cooperative, average body build, decubitus on choice, mild anemic, not icteric, no cyanosis clubbing, no other nail changes, skin condition normal, no lymphadenopathy, neck vein not engorged, pulse 96 beat per minute, blood pressure 100/70 millimeter of mercury, temperature 98 degree Fahrenheit, and respiratory rate 16 per minute. On systemic examination of cardiovascular system, apex beat not visible, there is no chest deformity, no visible scar or venous engorgement. Palpation, apex beat on left 6th intercostal space, lateral to mid-clavicular line, which is diffuse and thirsting in character, no thrill or heat present. Auscultation, first heart sound normal, second heart sound wide and fixed bleeding present. Ejection systolic murmur on left upper parasternal area, which radiates to left axilla. Salient feature, Shathi, 20-year female, comes with chief complaints of breathlessness, palpitation, and easy fatigability during her last trimester of pregnancy, which was relieved by rest and medication. After termination of pregnancy, breathlessness, palpitation, easy fatigability on moderate to severe exertion. Breathlessness is not associated with cough, lying flat, nighttime sleep disturbance, allergy, or seasonal variation. On general examination, mild anemic, no cyanosis clubbing present. On systemic examination, apex beat on left 6th intercostal space, and wide splitting present, ejection systolic murmur on pulmonary area and pansystolic murmur on mitral area, which radiates to axilla are present. My provisional diagnosis is atrial defect. My differential diagnoses are mitral regurgitation and pulmonary stenosis. Here we do some investigation
ECG shows prolonged peer interval, right ventricular hypertrophy, and complete right bundle branch block. X-ray shows heart shadow enlarged in transverse diameter. Impression is cardiomegaly. On echocardiography, there is an apical four-chamber view. Here shows there is a MR jet mosaic pattern which reaches up to LA roof, and here is apical four-chamber view. It shows there is a gap in interatrial septum which indicates there is an AVSD, and here it shows mosaic pattern jet flow on echocardiography. Apical four-chamber view. Echocardiography impressions are partial apicanal defect, severe MR, dilated all four chambers, left ventricle ejection fraction more than 60%, pulmonary arterial systolic pressure 44 millimeter of mercury. So my confirmatory diagnosis is partial apicanal defect with severe mitral regurgitation. We perform OT on 1st January 2022. Indication of operation: partial atrioventricular septal defect with MR severe. Name of operation: intercardiac repair, and name of anesthesia: general anesthesia. Here is procedure: after establishment of cardiopulmonary bypass, cross lump given, aortomy done, huge deoxygenated blood gush out. Field was not visualized due to excessive blood. Source of deoxygenated blood not found. Source found at LA roof and coronary sinus identified at normal site. Dissection done at left-sided pericardial cavity. Persistent left superior vena cava found under cover of pericardium, which opened at LA roof. Persistent left superior vena cava, cannulation done, bloodless surgical field achieved. Anterior mitral leaflet left repaired with 50 monofilament proline. Mitral valve competency assured by saline test. Reroughing of persistent left superior vena cava via intra-atrial baffle with glutathione treated pericardium along the dome of left atrium. Primum is declosed with glutathione treated pericardial patch. Our operative findings were PLHBC, which opens to left atrium, partial atrioventricular septal defect, and AML cleft, anterior mitral leaflet cleft. And condition on discharge of this patient was hemodynamically stable, and we advised patient follow-up after 30 days. Now come to atrioventricular septal defect. Atrioventricular septal defects are characterized by deficiency or absence of septal tissue immediately above and below the normal level of atrioventricular valves, including the region normally occupied by the atrioventricular septum in hearts with two ventricles. There is others names are also present. There are endocardial cushion defect, canalis atrioventricularis communis, and persistent atrioventricular ostium. History: Rogers Edwards recognized morphology of primum AVSD in 1948. Wacky and Edwards term of partial and complete apicanal defect in 1956. Bharati and Leb term of intermediate and transitional in 1980. Rastelli described the common anterior leaflet in 1966. Lilihi first repair of atrioventricular septal defect in 1954. Parklin, Watkin, Gross open repair using oxygenator. There comes AV valve development. AV valves begin to form between 5th to 8th weeks. Atrioventricular valve leaflets are formed by separation of endocardial cushion tissue and myocardium from the ventricular walls in the poorly understood process of delamination. The left lateral cushion contributes to the posterior leaflet of mitral valve. The right lateral cushion continues anteriorly with the septal endocardial cushion, which also contributes the formation of anterior leaflet and posterior leaflet of tricapsid valve.
Now, here comes mechanism of development of atrioventricular septal defect. Abnormal differentiation and remodeling of endocardial cushion mesenchyme into valvoseptal tissue. Mitral and tricuspid valve achieve the same septal insertion level because the mitral annulus is displaced towards the apex. The distance from the mitral annulus to the left ventricular apex is less than the distance from the aortic annulus to the apex. In normal heart, here shows the aortic valve is wedged between mitral and tricuspid annuli. In atrioventricular septal defect, the right picture shows the aortic valve is displaced anteriorly and creates an elongated and so-called gooseneck deformity of left ventricle outflow tract. Here is morphological features: absence of atrioventricular septum, ostium primum defect immediately above the atrioventricular valves, and deficiency or scooped out area in the inlet or basal portion of the ventricular septum immediately below the atrioventricular valves. Incidence 4 to 5% of all congenital heart disease. Gender distribution is approximately equal or may show a slight female preponderance. Morphological classification: partial AVSD, intermediate or transitional, complete AVSD, and complete AVSD. In partial AVSD, in complete fission of superior and inferior endocardial cushion, a cleft in the mid portion of anterior mitral leaflet, and often associated with mitral regurgitation. And complete atrioventricular septal defect associated with lack of fusion between superior and inferior cushion. Here a picture shows morphological classification. There is complete atrioventricular septal defect. It shows ASD, VSD, a single annulus, and here intermediate shows ASD, VSD, and a single annulus and two separate valves. Here is also transitional and partial. There is two annulus, ASD, and a small or teeny VSD, and here is a partial atrioventricular septal defect shows ASD, two annulus, and there is no VSD. Rastelli classification for complete atrioventricular septal defect. There is three types of classification. There is type A, type B, type C. Type A, divided anterior bridging leaflet and chordae. Here shows anterior bridging leaflet and chordae divided and attached to ventricular septum. Here shows type A, anterior bridging leaflet and chordae are attached to crest of ventricular septum, and there is multiple chordae. Type B, partially divided, not attached to the crest of the septum, chordae attached to the papillary muscle in RV. Here shows chordae are attached to papillary muscle of RV. And type C, Rastelli classification of complete AVSD, not divided, not attached to the crest of septum, chordae attached to papillary muscle on right ventricle free wall. And here is another classification based on level of shunting: interatrial and interventricular shunt. Interatrial shunt only, which is primum ASD. Interventricular shunt only is apicanal ventricular septal defect, and there is apicanal defect with intact interatrial septum and interventricular septum. Classification depending upon the size of ventricular chambers, that is univentricular or biventricular, that is balanced type and unbalanced type. On unbalanced atrioventricular canal defect, there is ventricular hypoplasia, malalignment of AV valve junction, later may affect size of ventricular development, unbalanced right dominant type due to arch hypoplasia and contraction or coarctation of aorta, and unbalanced with left dominant are
due to pulmonary stenosis or atresia. There is important thing, left description of conduction, inferior displacement of AV node and coronary sinus. Bundle of is also displayed inferiorly, and the course at the inferior rim of is scooped out basal portion of interventricular septum. There shows triangle of Koch, and on it apicanal defect, AV node displaced, basal portion of interventricular septum. Interventricular septal defect is sometimes associated with two anomalies. In partial interventricular septal defect, here is ostium secundum ASD and left supravena cava, which opens into coronary sinus, and complete interventricular septal defect. Type A usually is an isolated defect and is frequent in patients with Down syndrome. And type C, which is associated with tetralogical failure, double outlet right ventricle, transposition of preteritaries, and heterodexy syndrome. There is a percentage shows among the 310 patients, which shows interventricular septal defect is highest amongst the patent arteriosus, then tetralogy failure, and followed by other diseases. And fetal pathophysiology of interventricular septal defects are oxygenated blood may cross the interventricular septum to right atrium, increase partial Q2 of the blood in right atrium, right ventricle, and pulmonary artery. Side decrease the pulmonary vasoconstriction and increase pulmonary blood flow. It may retard the development of a thick medial muscle layer so that a more rapid decrease in pulmonary vascular resistance may occur after birth. And interesting association may develop in some infant of an obligatory left to right shunt through the AV canal defect, simultaneous right to left shunt through the ductus arteriosus. The increased pulmonary blood flow and PA pressure interfere with the normal postnatal maturation of pulmonary arterioles, leads to early development of pulmonary vascular obstructivities. There is adult pathology. In partial defect, ASD is merely ostium primum, left to right shunt, less prominent clinical features, and PVR, pulmonary vascular resistance, develops later decade of life. In complete defect, ASD, there is ASD, VSD, and valvular insufficiency, volume overload, and heart failure occurs. In partial interventricular septal defect, clinical manifestation are ASD primum, dyspnea, easy fatigue, recurrent RTI, and growth retardation. In complete interventricular septal defect, clinical manifestation are history of poor feeding, failure to thrive, tachypnea, chronic upper respiratory tract infection and pneumonia, pulmonary vascular obstructive disease, and chronic heart failure. Physical examination are partial interventricular septal defect reasonable with ASD. Auscultation of precordium findings are fixed and wide splitting of second heart sound, systolic ejection murmur on left upper sternal border. A low-pitched early diastolic murmur may be heard at lower sternal border. Complete interventricular septal defect associated feature are precordial movement and palpation, systolic 3 may be present, palpable impulse in second and third space, prominent hip in left sternal border. Auscultation findings are fast heart sound murmur, systolic murmur of BSD. Pulmonary hypertension is associated with loud P2. ECG show many ECG findings are prolonged clear interval, that is first degree heart block, right ventricular hypertrophy with partial or complete right bundle branch block. In older patient, complete AV block with atrial fibrillation found, prolonged clear interval accompanied with biventricular or left ventricular hypertrophy also seen. Chest X-ray, plethoric lung field. In pulmonary hypertension, reduction of pulmonary vascular marking also seen. Echocardiography, primary imaging technique for diagnosis of interventricular septal defect, the internal cardiac cracks, the most consistent imaging landmark. Apical 4-chamber imaging plane clearly visualizes the internal cracks. The primary SD is seen as an absence of the lower interventricular septum. There is a video from that patient Shathi.
Cardiac catheterization rarely required for diagnosis. In older patient, it may have a role in assessing the degree of pulmonary vascular obstructive disease or a large left to right shunt at the atrial level demonstrated by significantly higher oxygen saturation sampled from RA compared with the blood in IBC and SBC. In complete atrioventricular septal defect, the PSP is invariably at or near systemic level, while partial AVSD, the pulmonary arterial systolic pressure is usually less than 60% of systemic pressure. Left ventricle angiography, here is typical gooseneck deformity of left ventricle outflow tract. Here is left ventricle, here is picture of gooseneck deformity shows. Medical management aim is reduce feature of heart failure until operative correction, avoid pulmonary vascular resistance, diet, fluid and salt restriction, drug, commonly used diuretics and digoxin. There are few guidelines regarding surgical management. ACC guidelines 2029 says cardiac catheterization for diagnosis of pulmonary hypertension, pulmonary systolic pressure should less than 50% of systemic systolic pressure, pulmonary vascular resistance less than 1/3 of systemic vascular resistance. ACC guidelines 2020 says that surgical repair not recommended with Eisenmer with pulmonary arterial hypertension, pulmonary vascular resistance more than 5 wood unit with exercise desaturation, and congenital cardiac surgeon should perform. AV valve repair should done in moderate to severe AV regurgitation. In a asymptomatic patient with severe left-sided atrioventricular valve regurgitation, valve surgery is recommended when left ventricle LVSD is more than 45 millimeter and left ventricle ejection fraction is less than 60%. Here are few cardiac surgery technique: single patch technique, double patch technique, modified single patch technique, and unbalanced atrioventricular septal defect, PA bending. Surgery-related complications are mitral stenosis, mitral regurgitation, residual ASD, residual VSD, and complete heart block. Prognosis depends upon preoperative pulmonary vascular disease and all amount of residual atrioventricular valve regurgitation. Less severe and less residual AV valve regurgitation, a good prognosis found. Partial AVSD mortality 0 to 6%, and complete atrioventricular septal defect mortality is 3 to 10%. And the life history of patients with surgically untreated atrioventricular septal defects depends on morphologic and functional details. Partial atrioventricular septal defect plus only mild left atrioventricular valve regurgitation PVR develops after 2nd to 3rd decade of life. Complete atrioventricular septal defect life history is first year death 50%, second year 25%, third year 15%, and 5th year 4%. And that's all from my side. Thank you. মঞ্জু ভাই আপনি ফ্লোর নেন। হ্যাঁ প্রদীপ, হ্যাঁ আপনি ফ্লোর নেন। হ্যাঁ আপনার যারা ওই যে ফেলোজ আছে তাদেরকে প্রশ্ন করতে বলেন। আচ্ছা রেজিস্টার আছো? তানভীর আছো? ডক্টর তানভীর? জি স্যার আমি আছি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, আমাদের ডক্টর কারা আছে, স্টুডেন্ট কারা আছে ওদেরকে প্রশ্ন করতে বলো, তারপর আমি মডারেটর আছে তো? প্রেজেন্ট আছে মডারেটর? হ্যাঁ প্রেজেন্ট আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, জি স্যার এখন স্টুডেন্টরা কোশ্চেন করবে। হ্যাঁ করতে বলো। প্রদীপ আছে লাইনে, অসুবিধা নাই। আর তুমি একটা কাজ করো, এক সপ্তাহ করে করে যে মানে আমরা যে প্রোগ্রাম গুলা করবো সার্জারিতে, এগুলো একটু রেডি করে দাও, তা না হলে তোরা বুঝতে পারে না আমাদের কোন দিন কোন প্রোগ্রাম আছে। ঠিক আছে? ওই স্টুডেন্টরা কই? আসসালামু আলাইকুম স্যার, আই হ্যাভ এ কোশ্চেন স্যার। হ্যাঁ বলো, প্রশ্ন বলো।
So thank you, presenter, for your nice presentation. And you have shown that your provisional diagnosis is atrial septal defect, but on physical examination, you have found that there was a pansystolic murmur in the apical area, which is radiating to axilla. So, with a plain and simple diagnosis of atrial septal defect, is it possible? Thank you for your nice question. First of all, it's my provisional diagnosis of septal defect, and there is also my there is also my differential diagnosis of microdeletion and stenosis. During physical examination of that patient, we found fixed and wide splitting of second heart sound, and there is also systolic murmur on that upper personal area. তারপর আগে শুনো শুনো আশিক, তার প্রশ্নটা হলো যে তুমি হাউ ইউ উইল এক্সপ্লেইন দ্য প্যানসিস্টোলিক মারমার ইন এএসডি, তুমি তো শুধু এএসডি রাখছো প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস। এই যে হ্যাঁ মাইট্রাল এরিয়াতে ছিল স্যার। When you have clearly mentioned about a systolic murmur in mitral area, how do you explain the murmur? You should clarify it enough in your provisional diagnosis. You should explain about slide share off karo Ashik. Slide share karo. Slide share then how do you explain this? Slide share স্ক্রিন শেয়ার অফ করে দাও, স্ক্রিন শেয়ার। আশিক, এটা তো ওই যে দুইজনে প্রশ্ন করছে, তিনজনে দুজন ফ্যাকাল্টি অ্যাড করছে, এখানে তোমার কোনো স্কোপই নাই অনলি এএসডি বলা। যদি তুমি অনলি এএসডি বলো পাবে, তার কারণ হলো তোমার এই যে কনসুল জিজ্ঞাসা করলো হাউ টু এক্সপ্লেইন সিস্টেমেটিক মারমার, তুমি যা পেয়েছো সেইটা মাফিক তোমাকে বলতে হবে, তারপরে তার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আনতে হবে যে এই ফাইন্ডিংসটা থাকার জন্য আমরা এইটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আনছি, এই ফাইন্ডিংসটা থাকার জন্য এই ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আনছি, এই ফাইন্ডিংস নাই বলে ওটা বাতিল, এই ফাইন্ডিংস নাই বলে ওটা বাতিল। সুতরাং আমি যেটা প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস এনেছিলাম, মোস্ট লাইকলি দ্যাট ইজ দ্য ডায়াগনোসিস। এটা হলো পরীক্ষার সিস্টেম। তুমি তো সিস্টেম থেকে দূরে সরে গেছো বাবা, সিস্টেম থেকে দূরে চলে গেলে চলবে না, তোমাকে ডায়াগনোসিস দুইটা আনতেই হবে। যেহেতু তুমি একটা ইনজেকশন সিস্টেম প্যানসিস্টোলিক মারমার বলেছো, অ্যাক্সিলারি রেডিয়েশন আছে কিনা আমি খেয়াল করিনি, আমি পুরোটা শুনতে পারি। জি বলেছে স্যার ইয়ার। তাহলে তোমাকে বাবা বলতেই হবে, এখানে কোনো রকমের আর্গুমেন্ট করতে পারবে না, আর যদি আর্গুমেন্ট করো তাহলে কিন্তু তুমি ফেল। কাজে এটা তুমি খেয়াল রাখবা, তুমি যেটা ফাইন্ডিংস যা বুঝছো সেটা তোমাকে বলতে হবে। তোমরা ব্রিলিয়ান্ট বয়, এমএস কার্ডিয়াক সার্জারি, এখন তো তোমরা এমডি কার্ডিওলজি যারা রেসিডেন্সিতে আসতেছো, ভেরি মাচ ব্রিলিয়ান্ট, আই অ্যাপ্রিশিয়েট ইউ ভেরি মাচ। এরকম ভুল করো না, এটা তোমাকে বলতেই হবে প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আমি ডক্টর জাফরিন জাহান বলছিলাম। হ্যাঁ জাফরিন বলো। আমার দুইটা অবজারভেশন আছে। থ্যাংক ইউ ডক্টর আশিক ফর ইউর ইলাবোরেট প্রেজেন্টেশন। আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে স্যাররা বা ডক্টর ইমতিয়াজ বলেছে যে পেশেন্টের প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস অবশ্যই এসডির সাথে এমআর আনতে হবে, এবং আরেকটা ডিডিতে তুমি যেটা করতে পারো যে পালমোনারি স্টেনোসিস এর সাথে এমআরটা রাখতে পারো। পরে এক্সক্লুড করলা যে পালমোনারি হাইপারটেনশন আছে কি নাই সেটা দিয়ে এক্সক্লুড করা যাবে। আর আরেকটা অবজারভেশন হচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে যেটা তুমি একটু ক্লিয়ার করে দাও। পেশেন্টের কি পালমোনারি স্টেনোসিস ছিল? না না, ডিফারেন্সিয়াল। আচ্ছা, ডিফারেন্সিয়ালে বলেছে স্যার। ডিফারেন্সিয়াল, ঠিক আছে। না, ওর এভরিথিং কারেক্ট, এক্সেলেন্ট প্রেজেন্টেশন, কিন্তু ওইখানে ডায়াগনোসিসটা প্রফেশনাল ওটা আনতে হবে আর কি। হ্যাঁ, এখন ওই জাফরিন যেটা বলছে সেটা বলো, বুঝছো কিনা জাফরিনের প্রশ্ন? ম্যাডাম আচ্ছা, আমি বলছি যে প্রথমে যেটা প্রভিশনাল ডায়াগনোসিসে তুমি এএসডির সাথে এমআর রাখতে পারো, এমআর তো রাখতেই হবে, পারো না। আর যেহেতু তুমি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসে যেহেতু পালমোনারি স্টেনোসিস রেখেছো, আমার মনে হয় পালমোনারি স্টেনোসিস উইথ এমআর, তার মানে প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস এন্ড ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস দুইটাতেই তুমি এমআর রাখতে হবে। আর আরেকটা জিনিস তুমি বলেছো যে এসএসসি গাইডলাইনে কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন কিন্তু মাস্ট বলেছে,
কিন্তু তুমি প্রেজেন্টেশনে বলেছো যে কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন না করলেও চলবে। জিনিসটা একটু ক্লিয়ার করে দাও যে কেন না করলে চলবে বা গাইডলাইন অনুযায়ী তো করতে হবে। Madam, in my slide, I have shown that cardiac catheterization for diagnosis of pulmonary hypertension. I have not, madam. I have written pulmonary hypertension diagnosis for diagnosis of pulmonary hypertension. Cardiac catheterization is required. I have not said that it's not required. Sorry, madam. তাহলে কার্ডিয়াক ক্যাথটা কেন করবা বা ওটা রিকোয়ার্ড কেন ম্যাডাম যেভাবে বলছে? We want to find out to confirm the diagnosis. Firstly, if there is any other new diagnosis found, and to assess the coronaries, and also we can found the pulmonary we can calculate the pulmonary vascular resistance by cardiac catheterization. Sir, according to 2020 guidelines, sir, the cardiac catheterization is required in case of if there is no non-invasive sign of pulmonary artery pressure elevation by echocardiography, and when there is non-invasive sign of pulmonary artery pressure elevation in echocardiography, the cardiac catheterization is not. Yes. Hello, আমি Dr. MD Faisal Ahmed. Can I ask a question? Yes, you can. Yes. In your presentation, you told us that there are different types of miscarriage in this patient. Will you please explain why this is the reason the patient has multiple miscarriage? Thank you, Dr. Faisal, for a nice question. When we taking history from patient, we have found a very sad history that patient already delivered to dead baby, and there may be a cause due to ASD and mitral due to partial atrial septal defect. There is ASD and there is also mitral degradation, which may cause. We all know that in there is hyperdynamic circulation, and during pregnancy, ASD and mitral degradation due to mitral degradation, there may be increased pulmonary vascular resistance, which may eventually cause hypoxemia of that hypoxemia, and as well baby that die due to hypoxia. It may be a cause, and the patient was poor, and we can evaluate the history. We can develop further history from the patient. আর কেউ কিছু বলবে? কোন স্টুডেন্ট আছো? আর কার্ডিয়াক সার্জারি ফেলোরা কোথায়? কার্ডিয়াক সার্জারি ভাই? হ্যাঁ, তানভীর, ডক্টর তানভীর। তবে প্রেজেন্টারকে বলি, তোমার একটা পেশেন্টের ব্যাকগ্রাউন্ড যেখানে হলো ডায়াগনোসিস তার ASD, এখানে পালমোনারি স্টেনোসিস ডায়াগনোসিস আনার আগে কিন্তু 10 বার চিন্তা করতে হবে আলাদাভাবে পালমোনারি স্টেনোসিস, কারণ এখানে যেহেতু ফ্লো মারমার হয় পালমোনারি এরিয়াতে, এইটা কিন্তু পরীক্ষক ধরার জন্য বসেই থাকে যে আলাদা করে কেন এখানে পালমোনারি স্টেনোসিস বলা হলো। ফ্লো মারমার সাধারণত 1 to 2 গ্রেডের বেশি হয় না। যদি আলাদা করে তুমি একদম 4, 5, 6 গ্রেডে তুমি মারমার পাও, সেই ক্ষেত্রে শুধু তুমি আলাদা করে বলতে পারো, আদারওয়াইজ কিন্তু এই কথাটা মানে এই ডায়াগনোসিসটা আসা ASD এর ব্যাকগ্রাউন্ডে ঠিক না। Cardiac surgery fellows of cardiac surgery. তানভীর, আমাদের স্টুডেন্ট আর কোথায়? এরা নাই মিটিং এ? ডক্টর তানভীর।
স্যার সবাই আছে স্যার মিটিং এ স্যার, তাদেরকে আমি কোশ্চেন করার জন্য বলতেছি স্যার। স্যার কেউ রেসপন্স করতেছে না স্যার। আমি তো নাম ধরে কাউকে দেখতে পাচ্ছি নাম না। ধরে ডাকো, নাম ধরে ডাকো, তাহলে সে রেসপন্স করবে। স্টুডেন্ট ডক্টর অনুপ, ডক্টর মোস্তাক, ডক্টর এরা কই? ফয়সাল, ডক্টর তন্ময়, প্লিজ কোশ্চেন করেন আপনারা। ডক্টর মোহাম্মদুল্লাহ, স্যার উপস্থিত সবাই থাকলে কথা বলতে বলো। ডক্টর মাসুদ, আপনারা কোশ্চেন করেন। আগে মেক শিওর করে আসছে কিনা আসছে কিনা? হ্যাঁ, জি স্যার, হ্যালো, ওনারা সবাই আছে স্যার, পার্টিসিপেন্ট দেখেই জিজ্ঞেস করলাম স্যার। স্যার ওনারা পার্টিসিপেন্ট তো বাবা অন করলেই পার্টিসিপেন্ট হয়, স্যার অন করলেই কিন্তু পার্টিসিপেন্ট হয়, অন করে ঘুমাইতেছে কিনা। স্যার আমি বারবার ওনাদেরকে রিকোয়েস্ট করতেছি স্যার কোশ্চেন সালাম করার দিবে জন্য তো, স্যার। সালাম শব্দ দিয়ে তো করতে বলবে বলো, স্যার আমি আছি, সাউন্ড করতে। বাস তাই তো। থ্যাংক ইউ, ওই যে একজনের সালাম দিয়েছে, বুঝলাম ও আছে। হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম স্যার, মুস্তাক বলছিলাম স্যার। থ্যাংক ইউ। তো তোমরা আসো থাইকা এরকম, তোমরা হলো সার্জন বাঘ, বাঘ আবার এরকম ইয়ে হয়ে যায় কেমনে, জিমে যায় কেমনে? হ্যাঁ, তন্ময় বলছিলাম। তন্ময় কথা বলো না কেন? সাবজেক্ট খুঁজতেছে, স্যারকে সালাম দাও। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। তোমরা আসো, এটা তোমার গর্জন দিবা তো ওটা। ঠিক আছে, তোমাদের যদি এই ওজা প্রেজেন্ট করছে এর উপরে কিছু বলার থাকে, জিজ্ঞাসা করার থাকে, বা তোমার অ্যাড করার থাকে, সেটা তোমরা বলো, যদি মনে করো এরকম তোমাদের কিছু বলার আছে। তোমরা বলবা না তাহলে শোনো, ওই যে ও যেভাবে প্রেজেন্ট করছে, এটা হলো কনফারেন্সের প্রেজেন্টেশন। হ্যাঁ, কনফারেন্স মানে যেমন ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স, ন্যাশনাল কনফারেন্স, সেখানে। আর আমরা তো এখানে শিখবো, যেহেতু আমরা এখানে টিচিং ফোরাম, কাজে আমরা ও যদি আমাদের কার্ডিওলজি প্রেজেন্টেশন গুলি দেখে থাকে, তাইলে কিভাবে প্রেজেন্ট করো কার্ডিওলজির মতো, যেমন তুমি হিস্ট্রি ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন কমপ্লিট করে তুমি অফার করো যে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস কি হতে পারে, প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস কি হতে পারে, তোমারটা তো লেখাই আছে। তারপর হাউস থেকে বিভিন্নটা বললে তারপর তুমি দেখালা যে আমি এটা মনে করেছি। ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস কি কি আসতে পারে হাউস থেকে বলবে, তোমার কলিগরা বলবে, তারপরে তুমি দেখাবা যে আমি এটা এনেছি, এটা এই কারণে রাখছি, এটা এই কারণে রাখি নাই। তারপরে ফাইন্ডিংস সম্পর্কে কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটা করবে। তারপর তুমি তো সার্জারির ইন ডিটেইলস দেখাইছো, এটা তো আর আমরা ইগনোরেন্ট অ্যাবাউট ইট, সেটা দেখাইছো, ভেরি গুড, দেখাইতেই হবে, তার কারণ সার্জারির প্রেজেন্টেশনের দিন সার্জারি তো দেখাবাই। সেখানে ওরা বেশি প্রশ্ন করবে, ওরা তো সবাই তার যারা স্টুডেন্ট, তারা তো আর সার্জারি করতেছে না, সুতরাং তারা জিজ্ঞাসা করবে জানার জন্য। তাহলে সেভাবে যদি ইন্টারাকশন না করো, তাহলে তো কেসটা পারফেক্ট হবে না, প্রেজেন্টেশন করে লাভ হলো না। ও এত সুন্দর করে এক্সেলেন্ট প্রেজেন্টেশন করলো, অন দি আদার হ্যান্ড তোমরা যদি সেভাবে পার্টিসিপেট না করো, তাহলে কি লাভ হবে বলো? মঞ্জু, আপনি কন্টিনিউ করে নেন, আমি তো অন দি ওয়েতে, সাউন্ড হলে আরো খারাপ শোনা যাবে, আপনি কন্টিনিউ করেন। জি স্যার, আমি কন্টিনিউ করছি। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ। জি স্যার, জি থাকুন স্যার। ডক্টর তানবীর, জি স্যার, জি স্যার। দেখো অনেক স্টুডেন্ট আছে অথচ কেউ পার্টিসিপেট করতেছে না, বা তুমি সবাইকে নাম ধরে ডেকে ডেকে আনতে হয়। স্যার আর জি স্যার, আজকে স্যার অনুপ এটা আছে, নিয়ে স্যার একটু ডক্টর অনুপ আছে। স্যার পার্টিসিপেন্ট আছে স্যার, কিন্তু হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর আর স্টুডেন্ট কারা আছে ওদেরকে বলো প্রশ্ন করতে, বা এই সম্পর্কে কোনো কিছু অ্যাড করার থাকলে অ্যাড করতে বলো। স্যার আই হ্যাভ ডক্টর অ্যানাদার অনুপ, কোশ্চেন ডক্টর স্যার। স্যার মানে তোমার নাম বলো। স্যার একটা ইমতিয়াজ স্যার, আই হ্যাভ অ্যানাদার কোশ্চেন স্যার। মানে স্যার আমরা পরীক্ষা হলে স্যার যখন এই ধরনের একটা কেস পাবো স্যার, সেই ক্ষেত্রে কি স্যার আমরা মানে অ্যাট্রাল সেপ্টাল ডিফেক্ট উইথ মাইট্রাল রিগার্গিটেশন এভাবে বলাটা স্যার ভালো হবে, নাকি স্যার আমরা যদি ডিরেক্টলি স্যার অস্টিয়াম পাইমাম ডিফেক্ট অর পার্শিয়াল এফিক্যানাল ডিফেক্ট এভাবে বললে স্যার মানে বেশি অ্যাকসেপ্ট করবে স্যার? এটা আমার জানার ইচ্ছা, এটা আমার কোয়ারি স্যার। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে ডক্টর ইমতিয়াজ, ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট
ক্লিনিক্যালি এই যে তোমার এভিনোডাল ক্যামেলিটি ডিফেক্ট করা মানে ডায়াগনোজ করা, সো ইট ইজ বেটার টু গো টু এএসডি এন্ড এমআর, যেটা আমরা হ্যাঁ মাছ মানে জাস্টিফাইড। আমিও প্রদীপের সাথে 100% একমত। তোমাকে এএসডি এবং whether it is primum type or secondum type, এটা ডায়াগনোসিস হলো আমার ইকো ডায়াগনোসিস। তুমি ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস করতে হলে তোমার অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট উইথ মাইট্রাল রিগার্জিটেশনই বলো। তার কারণ এটা এমবিপির জন্য হতে পারে, ক্লেফট মাইট্রাল লিফলেটের জন্য হতে পারে, প্রাইমারি এএসডি প্রাইমারি কারণে হতে পারে। কাজে তোমাকে সেটা তো তুমি এখানে ডায়াগনোসিস করতে পারবে না। এরপরে তোমাকে পসিবিলিটি যদি জিজ্ঞাসা করে যে তাহলে এই মাইট্রাল রিগার্জিটেশন এএসডির সাথে তুমি কিভাবে কোরিলেট করবা, তখন তুমি তোমার বিরাট ফ্লোর পাইলা বলার জন্য, অনেক অ্যান্সার করবা তুমি তখন। ঠিক আছে? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। ইয়েস, মঞ্জু আপনারা কন্টিনিউ করে দেন। জি স্যার, স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। তানভীর? জি স্যার। আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর কেউ আছে? আমাদের মডারেটর স্যার ডক্টর আনোয়ার স্যার আছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরদের মাঝে। মডারেটর তো লাস্টে কথা বলবে, আর হলো যে মানে 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 ফ্যাকাল্টিজ আছে কিনা ফ্রম কার্ডিয়াক সার্জারি, ফ্যাকাল্টিজ থাকলে তারা প্রশ্ন করুক বা অ্যাড করুক, লাস্টে গিয়ে আনোয়ার তার কমেন্টস বলবে, সেটা পরে ফেলোজকে বলো, আর কোর্স থাকলে ওদেরকে করতে বলো। আমার ফেলোজরা কেউ আসছো? ফ্যাকাল্টির আপনার স্টুডেন্ট তো আছেই। তানভীর? জি স্যার। অনেক স্টুডেন্টের তো নাম বললো, এরা কই? প্রশ্ন করতে বলো, একটু অ্যাড করতে বলো, কমেন্টস থাকলে দিতে বলো। স্যার আসসালামু আলাইকুম, আমি ডক্টর অনুপ স্যার। হ্যাঁ ডক্টর, কি বলছো? তোমার নাম? স্যার আমি অনুপ স্যার, ডাক্তার অনুপ স্যার। হ্যাঁ তোমাকেই তো খুঁজতেছিলাম এতক্ষণ, তুমি কোথায়? স্যার ওই নেটওয়ার্কের সমস্যার জন্য কেটে যাচ্ছিল স্যার। ঠিক আছে, তুমি তো প্রেজেন্টেশনটা শুনলা। স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে স্যার। I would like to thank presenter for nice presentation. What is the natural history of heavy septal defect? Thank you, Dr. Onu, for a nice question. Natural history of atrial septal defect depends on pulmonary vascular resistance or valvular insufficiency developed on this patient, and attributed with partial atrial septal defect goes up to 6 without any complication. This kind of patient is usually asymptomatic till 30 to 40 years of age. In complete atrial septal defect, the 50% of the patient dies within first year, then 25% patient dies within second year, and 4% dies within 5th year of life. Thank you for your nice question. স্যার 9:25 বাজছে তো স্যার, এখন আমরা ওই যে মডারেটর কমান্ড নিয়ে স্যার করতে পারি স্যার। স্যার হ্যালো, আচ্ছা স্যার, তাহলে মডারেটরের কমেন্টস নিয়ে স্যার আগে। স্যার আনোয়ার Salaam sir. জি, Thank you for Ashikur Rahman for nice presentation. I think he should go slowly during the presentation. সে সুন্দর প্রেজেন্টেশন করেছে, কিন্তু স্লোলি যদি আগে তো তাহলে আর কি সুন্দর তার অবস্থান হচ্ছে। আর স্যার আমরা একটু পাচ্ছি যে বিভিন্ন যখন সার্জারিতে যাই স্যার, আমরা একটু যে
প্রফেশনাল বাইরে আমরা যে ডায়াগনোসিস পাই অনেক সময় আমরা অপারেট করতে গিয়ে একটু ডেভিয়েশন পাই আর কি স্যার ওই ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিসে এইগুলো স্যার না না এগুলো না আমাদের একটু খেয়াল ডক্টর রাখতে আনোয়ার এটা তো হইতেই পারে, কিন্তু আমার সব ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস ক্লিনিক্যাল রাখতে হবে, অপারেটিভ ফিল্ডে অন্যটা ডায়াগনোসিস আসতেই পারে। আসতে পারে। জি জি হ্যাঁ ক্লিনিক্যালি এখানে যেটা আমাদের সমস্ত প্রিপারেশনে অপারেশনে আর কি নামতে হবে, যেন ডায়াগনোসিস দেরি করে সেইটার জন্য আমরা ওভারকাম করে চলতে আসতে পারি, সেই প্রিপারেশনে আমাদের অপারেশন নামতে হবে। হ্যাঁ, ইকো কার্ডিয়াক ক্যাথ সবই তো রয়ে গেছে, শুধু ক্লিনিক্যালের উপরে তো আর আমরা অপারেশনে যাব না, তাই না? জি স্যার, আমরা ওইভাবে আর স্যার সমস্ত প্রিপারেশন নিয়ে নামবো স্যার, যেন ওভারকাম করে আসতে পারি সার্জারিটা। প্রফেসর মঞ্জু, স্যার we are very much interested for the development of surgery, and there are many faculties in the surgery department. At least I shall invite them in the clinical presentation in the morning session. And today, with the presence of the faculty of surgery department, I am very much disheartened. But I like to invite them to participate in the morning meeting, at least in the surgery presentation. Today is the surgery presentation, but we are not finding them, so I am very much disheartened. My earnest request to them so that they will participate. Thank you, Professor Monjo. আজকে সেশন আমরা এখানে শেষ করে দেই। Thank you, surgeon, head of the department, surgery department, participants, as well as presenter and moderator, and all the faculties. Today we are concluding our morning session. Thank you very much. থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। স্যার